se nos dissessem antes do torneio que íamos ficar top 4, eu não iria acreditar. O melhor torneio CSK é este, sem dúvida. É uma sensação incrível ter tantas pessoas na arena para poderem jogar. Os 2 dias que fiz aquela entrada, fiquei sempre com aquele nervosinho. Up? Yeah, like this? Yeah. If you were to give him a grade, A, B or C, on his Counter-Strike Portuguese, what is he getting? I see. Nós acabámos a última temporada com o torneio da Blast, em que não nos correu muito bem, mas foi um torneio em que aprendemos bastante sobre nós e sobre o que tínhamos que melhorar e como podíamos melhorar. Tentamos trabalhar na parte da energia dentro dos oficiais, que é muito importante para nós. Com a entrada do Barry a meio, ele não pôde pegar na equipa a 100%, era um bocadinho mau estar a mudar completamente os planos a meio. E neste ele tem trabalhado muito bem, a equipa está a evoluir bastante com o conhecimento de jogo que ele tem. Não posso fazer barulho para agora. Amor, como é que é? Bate nesse cara aqui por mim, faz favor? I think you can abuse mid a lot, and I think you can abuse B. Yeah. And then we should just do A round in the right moment, because sometimes they play 3B. But again, you see how strong this round is for the CTs, yeah? I know they lose it, but I think they should have won this. Yeah. And if they play you, we just fucking play. Yeah. Yeah. Okay. Let's go. Martinez, we miss him. We miss him so much. He's the best manager. After Carlos. Nosso primeiro jogo aqui em Cologne correu de uma forma muito boa contra os Mongols. 5, 4, 3. SA is about to play their very first best of 3 here in Cologne, and I'm with Maturius to talk about the team and the state of the team. But the first question I do have to ask is about Barry. How is his Portuguese getting along? Well, his Portuguese, it's not so good right now, but we are trying to teach him some more. Can see it's Mario. Everybody ready, guys? Yeah. Yes. Let's go. Out now, Story, this is committed with AWP, and okay, Story, he writes his own with that no-scope, and he's got a chance now to go forward. This is ridiculous from Story. He's even going to get a quad kill. Just hold the angle. Mazzino's going to swing right into it. 4 kills for Story. São Núbias. Demos um grande comeback, a equipa confiou bastante no nosso nível, como era o nosso T-side, e foi incrível. Toda a gente esteve dentro do jogo, toda a gente teve as suas quandas. E sempre por cima. I don't know what's happened on the other stream, but definitely our first ace. You can be confident in that one, I think. Roman picks it up, all 5 kills. It was really good. Like this is why we won the map in the end, right? Because we kept believing. We lost some stupid rounds. Like doesn't matter. We need to feel the game and not start at the beginning with gamble stuff. Este mapa deles, acho que eles foram superiores em quase todas as rondas. Claro que podiam ter feito melhor em algumas delas, mas mérito deles tiveram por cima. Still at default, he'll peek intermittently towards CT, but he's going to fall down. Roman somehow gets the chance and absolutely wrecks Mongols. Nice, man! When you block them, use all your nades. Then they cannot do anything. Then they wait. We don't need react. We react. It's like we start to overthink. Oh, what are they doing? What are they doing? They're just waiting, and then they do something late. This is land. They're gonna shield. We can play with the smoke mid. Ou seja, eu acho que não demos muita chance, estivemos sempre por cima do jogo, fomos muito dominantes e o resultado fala por si. Escuro. Outro via. Estás escuro escondido só. Tenho escuro. Flashei esquerda, valei-se. Gorda, valeu! Like we are a little bit chaotic right now. Just remember how they're playing. Use the sounds, use the place. They're a great team. They have a lot of skill. They play really good. But we felt like in practice we've been improving a lot. So we felt like we could win the game if you were on
On the good day. You're going to play some more big teams here. How are you prepared, more prepared for those teams this time? I mean, we were prepared for the other ones too, so, but it didn't went so good. But yeah, it's same preparation. I think we are, but we had, it was end of the season, we were a bit tired, so now we are full energy and we are, I think we are better. We had a really good this side. We could literally control all map, and they didn't know how to react to that. When we are winning, we need to be the most chillest and be cold. Like we are not going. Don't give a fuck. Yeah. So like in this Anubis game, at least in CT, there were so many times where I felt like we knew like it was either mid or A, like but we didn't. We stayed because we had the other stuff in our head. We kept what we agreed. Like what we agreed before the tournament, we did. Like if you compare this to Blast, then it's like a completely different team. Because even this is what I told you in the interview, he said, oh, it was like all the guys, they kept believing and you hyped and blah 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 blah. This is what he said, right? So when other people can see it, it's very good. Okay, so we need to shake hands. Eu não assinei com o Roman. Assim, mais uma foto. Assim não. Está aqui. Mais uma vez. Onde é que está? 5-3 ou 5-2? Se me aleijas, estás fodido. Foi o nosso mapa? Não filmes aí o teclado com cheats, oh, mano. O teclado está cheio de cheats. Vamos focar. You're first Cologne and you're now one game away from making it to the second stage already. How does that feel for you guys? I mean, it feels like every other tournament that it's gonna be a tough game. We're gonna do our best and try to win. I look forward to seeing it. Let's see if Saul can get that very important win and move through to stage 2. Sobre este jogo contra os Big, acho que os bets eram um bocado difíceis de prever. Eles tiveram algumas mudanças. What is hiccups in Portuguese? Soluços. Solutions. What is coffee? Tossir. Tossir. Eles já ganharam esta merda jogo fácil. Entramos muito mal em termos de emoções, estávamos muito em baixo. E eles também se prepararam muito bem para o mapa. Just do a bit more confidence and like more, not so much hesitation. Não conseguimos fazer muito, acho que tivemos também rondas boas que podíamos ter fechado, mas estávamos muito nervosos, diria também, e dificultou muito o mapa e acabaram por ganhar muito fácil. It's not because they're better, it's just because we lose to ourselves for some reason. Bad mood, doing a mistake, whatever, just forget it and like focus, then we can win next two, because it's we are playing better. No segundo mapa tivemos que esquecer basicamente o primeiro, sabíamos que ia ser um jogo difícil, ainda por cima eles vinham confiantes porque tinham-nos ganho no nosso map pick. Udrex coming back through donut, numbers even out again, Crimbo stepping up, but it's Udrex that is 6-1, looking for a 7th kill, and he does it on the Deagle. That is so sick from Udrex. Nós no dia anterior tínhamos perdido com os mongols, então eles vinham com muita confiança, mas eu acho que o nosso Ancient é um mapa que nós estamos extremamente confortáveis e foi isso que mostramos dentro do servidor. It's so beautiful. You saw in this game, we just need to believe and do headshots. Também quer desmontar todo? When's the Udrex peak? It's coming. It's coming. Yep, it is, and it's another lineup for Udrex. That's 4 in the round. Go get the ace. He's one away from taking Rigon out and collecting the beautiful 5.
the ace of spades as he digs them out of the hole. It's Utrecht shutting down the entire play inside of Banana. Estamos a perder no CT, estava muito difícil, mas nunca baixamos os braços. Fomos buscar o jogo, a CT, depois até podíamos ter feito um jogo mais fácil ali a perder muitas rondas e ficou um bocado difícil, mas depois no fim conseguimos sair com a vitória e acho que foi um jogo muito bom. Bora, jogas muito, cara! Bora, caralho! Bora! Não sei, caralho! Bom jogo. Obrigado. Bom jogo. 10 years later, you now make it in. So this is like to the second stage. How does that feel? It's awesome. I mean, it just shows that if you keep grinding, keep the best attitude, and if you believe, you can do it. Feeling good, feeling great, nice game. That's all. Spiller i dag har vi i hvert fald Barry her med direkte efter deres sejr. Has he learned you guys anything about Danish language or no? No, not at all. When we try to he just tries to speak Portuguese and we don't speak any Danish. So, super, congratulations again, and we will see you in the next stage. Thank you. This game against Big, the last map, it gives a lot of the to the mental. It gives a lot to we believe more we can do it. So I think if we play our best game, we can do our upsetter too. So yeah. Opa, estou com muito estilo para ver como é fome. Just pick the 4 for Magic, the 4 for Magic, 4 sheets. No, if you go to playoffs, you have to do one thing. For the news, you have to do all of you. On the stage. We shall have it. We shall have it on the stage. Main stage. Okay. Some very good stuff. Some very good stuff. Quem vai ao ping-pong? Bola de matraca? Bora. So I'll just play the games like the other days, yeah? Yes. So something that is going to be very important in this game is like let's say we play Sprout, is to have some information here, listen. And you will also see this, they only react when they kill often. Otherwise they do small fakes all the time. I will show you when we get to it. And this is again, it's not a good fake, but it's the same principle as before, yeah? Tá tudo. 13-3 on Inferno. 13-2 on Nuke. For sure. Mood will do 2.3 rating. Best coach in Denmark, this guy. Siga caralho. Siga caralho. Bora caralho. Bora caralho. Vamos caralho. Nós ficamos Nuke, eles Inferno e D2 de Saga, ok? 2-0. Vou-te sujar a dentro, com a Michel. Bora lá, arrebentar estes gajos. Nosso mapinha. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. O jogo é uma questão e a questão há que resolver a questão. Fomos muito superiores no Nuke, sabíamos sempre o que eles estavam a fazer. Siga, caralho! Bom, Jesus! E estávamos sempre a contrariá-los, eles não conseguiram pegar no jogo e basicamente foi isso. Jogámos muito bem, decidimos muito bem, acertámos bala, bons duelos, tudo muito bom em geral. They
try to go through Graj. Oh, Uterus gets dealt with. There's the peek from Main. Good spray out of m0NESY. It's pressure on Story, but he gets into cover, and Hunter can't pounce fast enough. Missed shot from the Opera. Man advantage taken away. U-Jerks out from heaven, and as Saw hangs on to the back of Sight, it's a Snax clutch queued up. Both players tether back Sight. We're gonna play their maps, two of their strong maps. Of course, if it's at the beginning of the run, we need to be careful of long. But with 40 seconds, we can just play bomb site, and you can play, for example, in the box, hiding. I can play for you. Já no Inferno é um mapa que não está a 100% do nosso lado, mas que estávamos à espera que eles fossem picar, então preparámos um bocado o jogo contra eles e sabíamos o que é que eles iam fazer, as agressividades que eles gostavam de fazer, a forma como ganhavam controle sobre o mapa. Close. Consoante as nossas táticas, tentámos contrariar ao máximo o que eles fizeram. Não fizemos o CT side perfeito, mas sabíamos que se metêssemos algumas bandas a CT conseguíamos recuperar a T, e que foi isso que aconteceu, e mais uma vez controlámos o jogo todo do início ao fim no T-side. Foi isso que nos levou à vitória. And as U-Jerks leans against the wall of pit, Arostos is here to help him. It's a good angle from the graveyard stairs. It's a double up on short. It's another headshot. Nico down. Let's go! What a win to kick off stage 2 here for you. You already got through the play-in. So is the belief growing here for Saw that this could be one of the tournaments where you do things that you've never done before? Yeah, I mean, of course, people think we are a bad team. We are working our asses off and we are showing it. And let's see what else. Yeah, absolutely. Thank you very much. Obrigada. Back to you. Congrats. Thank you. One of the best underdog performance ever. Holanders, não é? Yeah. Qual é que deve ser o nosso foco amanhã? Devemos estar preparados para quê? Eu acho que temos que ir com a mesma mentalidade. Nós não somos os melhores do mundo por ganhar este jogo, nem somos os piores quando perdemos. Eu acho que é importante mantermos a confiança para amanhã, porque eu acho que a atitude do pessoal está a ser toda boa, estamos sempre ativos no jogo. O importante mesmo é sabermos onde voltamos a jogar e temos de estar isso com confiança. Nós estamos por cima destes gajos, já ganhamos, nós temos o fator vitória em cima deles. Eles é bom mais pressionados que nós temos pressão. Nós na realidade já fazemos o nosso trabalho de estar aqui. Agora estamos aqui, mas é fazer o melhor possível e mostrar que somos capazes de estar na próxima fase. Está double do story. Dos beitos de junho. Yeah, muito fixe. Today we're gonna try our best. We know that we are the underdog of the tournament, but we are okay, so we can dream a little bit. Bora, Sal! Tô com vocês. Não, toda vez que eu vou para a arena eu tenho que falar inglês. Não quero falar inglês não. Vambora, vamos falar o português para não ficar perdido lá. Tamo junto. Bora. Vamos lá, cara. Relaxados, muitos headshots, vamos lá, cara. Hoje jogamos contra Mongols, foi um jogo muito complicado, sabíamos que ia ser um jogo diferente daquele que já tínhamos feito contra eles. Eles prenderam-nos ali um bocadinho no primeiro mapa, no Ancient, nós ainda nos batemos bem, que era o mapa pico deles, mas não conseguimos levar a melhor. That's okay, guys. Yeah. Just means we are better than this time. Like the longer you wait against these guys, the more obvious they become, yeah. Because like they're okay, they lurked with some guys one time, but then started to fake all of a sudden. I don't know, but it was not good fakes. It's just because we expected them not to fake. We picked Nuke this time because we thought Anubis was a little bit closer, and we knew
come as decider. But we fought on Nuke. We had a really good chances to win. Ujark's dropping down into main. It's a quick split into this A site from multiple different avenues. Senzu is hearing those steps and watching his teammates fall around him. He eventually will pick up 1 kill out of it, but Arisdose with all 5 kills. Não sendo arrogante, mas acho que temos um Nuke muito bom e eles não tinham muita coisa para nos ganhar. Let's go. Every time he takes attack, there's coming like something from spawn instantly. Just be ready for 1 lurk. Every time. Every time. They did it every time. So whoever's coming to you, just talk to him instantly and do a good setup. Linda, vamos! 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 Temos como? Fica com uma orelha, pá! Siga! Acho que a pressão caiu um bocado em cima de nós. Nós ali, a partir do momento que eles começaram a meter rondas, começou a ficar muito complicado. Eu não sei, acho que fomos buscar aquele mapa à maneira portuguesa, na raça. E eu posso falar por mim que houve lá uma ronda que eu gritei que até fiquei zonzo. Oh, what a clear from Senzu, but Ujark steps up in his stead. A follow-up from Ujarks. They can't get through him. And finally, Techno arrives with that Galil. But the Mongols not comfortable yet. Those 2 kills give them a fighting chance. But the bomb is not planted. The fights keep coming. Techno with that follow-up, but Arisdose slips the net, gets in beside them. And 910 is so low on health, and now he's low on time. Arisdose peeks from behind the pillar. Ai, Roma, que mala foi, parece Fnatic. Não merecia. Não merecia dessa merda. Yes. What a year. The first major, the first time at IEM Cologne, and now in the Laxess Arena. Congratulations. It feels like a dream. When we were at the major qualifying, we were there too, and that was probably one of the worst moments in my life because we were so down. We waited so many hours to be at the major, and we did it. And now we are here, and we're playing the stadium in Cologne. It's incredible. Obrigado por todo o apoio. Sei que nos estão a apoiar aí desde casa. Nós tínhamos avisado que andávamos a trabalhar bem e pronto, está aqui o resultado para aqueles que criticaram e para aqueles que gostam de sempre pôr o trabalho de pessoas profissionais em causa. Nós estamos aqui e vamos estar numa arena gigante e respeitem o show. Wonderful. Obrigada. Congratulations. Saw is going to the Laxess Arena. Hello guys. I'm your soccer. Gaules, we did tweet for us. Gao, the biggest streamer in the world. I've never been so long in one event. 19. Yeah, me neither. It's impossible. Imagine this is how it is for the fucking top players every time. It's fucked up. What? You fucked me so hard last time and now I'll fuck you back. It wasn't me. It was you and me behind me. Eu acho que tá bom. Manda assim? Ou botar a bater uma vez ou não? Pode ser. Come here, woman. I'm here. It doesn't really matter what we do. We can go Molly Cave. The important is just we come from it. We do a split. Yeah, okay. Against them, we're gonna do Spirit with Navi Smoke. Well, you guys know that it's really hard to prepare for Nuke because they are a team with a lot of strats. We just need to know that they use the Navi, they do the phase inside. Okay. When we see Wonderful doing some crazy shit, be careful this guy here. Okay. So let's just do our things. On Nuke we should put the calls that we're gonna do. Already have them now. A title contender for sure, and then the shock, the surprise. We picked Nuke, they picked Ancient, and Inferno is decided. So really good for us. We'll see. Não estou bem, mais baixo um bocadinho.
Saw are going to the Lanxess, and I wonder if it's sunk in already because it happened like a day and a half ago, Roman. And when I asked you about it, then you were kind of looking for emotions, I want to say, but has it completely sunk in? Didn't really have time to feel it all the way because yesterday we had an official game to play and we just did it and we won actually, so it was pretty good. I mean, it's just such a great achievement for us and we are so excited to play there. Yeah, I checked that. How odd. You were probably one of the only teams that had to go and play an official game on LAN in your Cologne campaign. I think it shows so excellently the type of team you are, right? And that you're grinding so hard. Depois enfrentámos os Navi. Era um jogo para decidir quem passava diretamente para as meias finais ou quem ficava para os quartos. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, porque a meu ver os Navi são a melhor equipa do mundo. Estamos bastante confiantes em Nuke, foi por isso a nossa pick de Nuke. Sabemos que é uma equipa muito forte, mas é a única pick possível em que podíamos dar o upset. JL and Alexi both going to find a killer piece, and that's the bomb now dropped over in main. Last remaining players here for Saw, both coming from the heaven side. Aros Dos opens up with one, but Roman's going to have to do this. Alexi makes a big misstep there, burns alive, and the tag in the molly is heard. Roman knows the bit's in the door. I think rounds and mid is good, like we normally do, and then I also think endpoint is very good against these guys. But we only cancel if they do the deep molly. Let's go. Yeah. Ficaram Ancient e mesmo com a nossa preparação de jogo e sabendo mais ou menos o que é que eles iam fazer, fomos contrariados e não conseguimos meter o nosso jogo em prática e dominaram o mapa do início ao fim. It's not going to get better for Saw. Tears in the eyes. They burn alive. 2v4 now in the donut. Bit stands open. Aros Dos guns him down. They go hunting for another kill together. This could be a good route, but it's cut down by Ima. Also, if we need info, you can come B. We can just strafe through, and you B just do the molly, like the molly from long, and we take mid. Like in this game, it's maybe good to pull it off against guys like this. I think we should play Michelle in the roof, and you play Pit. He can drop you smoke or whatever, and it's easier for him to play up there. Confia, vamos lá, opa. O gajo está aqui, isto é a melhor equipa do mundo, meu, e estamos aqui a tirar-nos um mapa. Opa, siga a fazer história. Sobrou o inferno, estávamos confiantes depois da vitória contra o G2 e sabíamos também o que é que eles iam fazer e preparámos, só que foi igual ao map pick deles, eles foram superiores e não conseguimos implementar nada e, não sei, falhámos bastante e temos que melhorar em geral. Vamos fazer a mesma cena. Mete beats e Juju podes. Senti que os Navi são uma equipa mesmo muito forte individualmente. Até agora foi sem dúvida a melhor equipa que apanhámos no torneio e pronto, foram os justos vencedores. GG guys. They did a good thing on Michelle. They triple made long, yeah, and one was contacting. Oh, Ramp already. Yeah, I saw it. Foto. É um vídeo. Siga ao 5. Som lá, não quer dizer aquilo? De carne normal? Tipo. É comida normal. Let's go 5 guys. So it's faster. Com ou sem bacon? Sem bacon. Ok? Look how much they have, it's so weird. Isto é água. O primeiro objetivo era passar ao main stage, fizemos de uma maneira basicamente tranquila. Sentimos que fizemos história até agora e agora resta-nos sonhar porque é isso que estamos a fazer desde o início. Temos trabalhado muito para chegarmos a estes torneios e estarmos da melhor forma possível.
Ninguém esperava que conseguíamos fazer isto, no entanto, todos nós confiávamos que era possível. Very passionate. We are warriors. We fight until the end, and we are very hard work guys. Rating. HLTV. Granete. HE. Throw. So therefore we have our first Olympic walk-in where we announce the first teams that are not playing on this match, and they will come out of here, walk down the catwalk and exit through the tunnel. You guys had a sick Grand Prix, so... É o XL? É o XL, tá bom, não? O que tu achas? Thanks, guys. Tomorrow we'll cheer for you. Vamos, caralho. Are you using the fast stopping technology? If we know it's maybe gonna work, we could have done it again, yeah? Roman from Seoul. They'll probably come out of that door in a second. The biggest streamer in Portugal. What does that mean? Doesn't stream. I mean, everyone wants him to stream and he never does it. But when he does, I love doing that. People love it. Brian Romer was spontaneous reacting to the situation where Stallone made the miss, and you were trying to calm it down, to calm down the situation. Very good. Did it work? I think so. The light is still a bit... No, it's good, it's good. I mean, trust me, yeah, you guys are so tough to beat too. We believe in you. That's all that matters. Hi Mama, Grüße! Jogamos contra os FaZe Clan na Arena. É a primeira vez que estamos assim numa fase final de um torneio desta dimensão. Sem dúvida, o melhor torneio CSK é este, sem dúvida. E para mim era um objetivo pisar estes palcos. Felizmente consegui, passar tantos anos. Want to start strong in a series like this, one where it's very, very safe to say that Saw are the underdogs. Ujax, not a bad way for this to open. That's that hero M4. He's even getting aggressive. Ujax wants a little bit more out of this. 2 guns down and Bomb is late. There's a shot in this round for Saw. Backstab in from Aros Dos and Roman tucked in. They were going to try and bait for him. Instead, it's all Ujax on for the ace in this round. Rain's going to be the guy to É óbvio, estamos a jogar contra os FaZe e são uma equipa muito boa, ou seja, que vai sempre causar dificuldades em qualquer mapa. Mas mesmo assim conseguimos fechar o mapa e saímos com a vitória. Saw are 2 kills away from stealing this map out from under FaZe. Carrigan is doing what he can to bring them back in. Carrigan and Rob's quite the duo to deal with. Carrigan fast up through the short side, goes looking, goes hunting for the route back in, trying to deny Saw match point. Oh, and they come! We just need to be really aware in the beginning of the ready for everything. Yeah, be ready for everything. O
segundo Anubis, que era o nosso map pick, acho que fomos infelizes em algumas rondas. Saw now are the ones who have got to reply. Backstab down. Aros DOS, welcome to Cologne. That double kill tees them up. Gap keeps closing. Foram buscar o mapa, eu acho que foi um bocado injusto porque poderíamos ter terminado ali o BO3, mas eles levaram a melhor. So it doesn't matter, now we are third map, and it's our best map, and it's best of one, and it's gonna be like in practice, just play our own game, no bullshit there. They are clearly not playing so well, and we just need to stay calm in some situations. Como disse, Side era muito bom. É um mapa onde estamos muito confortáveis, temos muitas soluções. Starts to shrink for Saw. They are trapped in this site. Backs against the wall. They have to scrap for the win here. Captain Mutierrez, can he do it? 2 kills connect, but they know where he is now. It's not a guessing game, it's an aimer's game. Mutierrez, 31 years old, looks to leave his impression in the Laxes. One more! Oh! Mind-melting from Mutierrez, and he just stands up. Nem sei muito bem explicar por palavras aquilo que eu senti no momento. Estava aí, sei lá, uma corrente de adrenalina que ia sempre partir aquilo tudo. Foi sem dúvida o clutch da minha vida, foi a jogada da minha vida. Saw might dream no more. Brokey drops down lower, and Ujerks gives chase. They are ahead of him. They are all over him. Brokey has been anything but dependable here in these clutch moments. And if he falls down, that's the end of the line for FaZe in the Lanxes. He hears the rotate, he hears the footsteps getting close. É uma sensação incrível ter tantas pessoas na arena para te verem jogar, torna a experiência de jogo muito mais intensa, deixa-te mais desperto para tudo. Parabéns, garotinho! Estou extremamente feliz porque nunca tínhamos estado numa arena destas e depois de chegamos a uma arena destas, jogar contra FaZe, com este público todo, algo completamente novo para nós e fazermos este resultado é algo histórico para Portugal. Puta vez, não é que não sei que é o melhor clutch sempre em Portugal. Telling you to join Discord, motherfuckers. Again, I don't know if this is the game plan, but like it's you'll see it again. I will say one thing about these guys. They are not playing deep CS. Yeah, they are really simple. They are very simple. I think the info on B is good without a flash because they don't have an op, so we can abuse the game. He was playing speedy on Facebook. But the thing is, when you need info, escondido, sem entrar em. Está muita gente aqui. O Mutar Moa. What? O Mutar Moa. O Mutar Moa. It's going to be a very hard game, we know that. But we are just happy to be here and we're going to do our best. Absolutely. Obrigada. Obrigado. What do we got here? Hoje enfrentamos os Vitality, tivemos um betting que era o esperado, sentimos que era um bet que em teoria era bom para nós. Começámos de novo no nosso map pick, em que sentimos super confortáveis nesse mapa. 3-on-3 gives way to a chance for Vitality. That fast rotate is put down. Ujerks, that is real clean. Only the pistol short, but it's the fashion in which he picks them up.
Saw are just not afraid to take these fights. They will swing you, they will go for the kill every single time. E até fizemos bom T-side. No CT eles foram sempre muito superiores, deram-nos apoio uma grande parte das rondas e mérito deles estiveram muito bem. There's the first from Story. Just so Wu trying to deal with him and Spink swings it out. Eles são perigosos, Holds now, waits for re-aggression. Apex trying to carve that path for Vitality. That is their countdown. Apex rolling back the years. Arostos last hoping at the top site, and it's all Apex reaching a new level. We can't try to have information all the time, so they are just waiting, we are trying to do something, so just be calm and just wait for them. Todas as três não muita história, fomos completamente atropelados e eles estavam os 5 jogadores a jogar de uma maneira incrível e todo mérito para eles. Simplesmente hoje não foi suficiente o que fizemos e é isso. Todo mérito para eles, era mesmo muito bom. Story's on the clock. 1v2, he could go for the bomb, he's going for the kill instead, but they are right there behind the door. Molly forces Flames, in he goes, and Story saves the day. Foi jogo muito difícil, o resultado fala um bocado por si. É difícil neste momento apreciar tudo aquilo que nós fizemos depois desta derrota, porque as emoções ainda estão muito à flor da pele, mas olhando para trás, se nos dissessem antes do torneio que íamos ficar top 4, eu não iria acreditar. Por isso foi um grande torneio da nossa parte, estamos muito orgulhosos por isso. Claro que queríamos dar um bocado mais de luta ali no palco contra os Vitality, mas existem dias em que rondas podem decidir muita coisa e foi o que aconteceu. Ainda temos muito que caminhar, temos muito que aprender e isto foi só um dos primeiros passos para conseguirmos realmente estar no nível Tier S. Muito orgulhoso de tudo aquilo que nós fizemos. Obrigado a vocês porque senti realmente o vosso apoio e eu acho que isto é a melhor parte, que quando nós jogadores, organização, fãs estamos unidos, acho que só podemos alcançar coisas boas e é isso que eu espero que continue no futuro. Espero experienciar isso outra vez porque foi uma experiência única para mim e nem sei descrever em palavras tudo aquilo que eu senti nestas 2 semanas.